ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாரும் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் ஃப்ளெக்ஸ் எடிட்டிங் பண்ண ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். பட் நம்மளால் பேஸுக்கு ஆயில் பெயிண்டிங் பண்ணவே முடியாது. அதை எப்படி பண்ணுறது நார்மலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். நம்ம முன்னாடி டோனி ஸ்டார்க்கு இருக்கார். அவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நார்மலி, இந்த சைடு நான் ஃபோட்டோ சைனிங் பண்ணேன். அது ஆயில் பெயிண்டிங் கிடையாது. எப்படி சைனிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இந்த ஃபோல்டரோட லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். போய் டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட்டாக ஏற்றி வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த வீடியோவில் முழுக்க நான் பேச மாட்டேன். ஏன்டா இது நைட்டு 12 மணி, நான் மற்றவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்ப மாட்டேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.